Boker Tov, Shabbat Shalom. Happy Thanksgiving weekend. Hope everyone had a wonderful last couple of days. A time to sit back, take a break from our normal lives, and focus on being thankful. And in that spirit, we start our services this morning with Modeh Ani, the prayer of offering thanks, on page 186. Page 192 for Ma Tovu, praising the beauty of the tents of the Jewish people when they are open for each other. Ma tovu alecha Yaakov, mishkanotecha Yisrael, ve'ani barov chastecha v'od beitecha, eshtachaveu hechel kadshecha biratecha. Adonai hafti ma'on beitecha makon mishkan kevodecha,
ואני אשתחווה ואחרב ואברך לפני אדוני עושי, ואני תפילתי לך, אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. We turn for Asher Yatzar on 194. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam bechachma, u'v'rei nekavim nekavim, chalulim chalulim. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. ברוך אתה אדוני, רופא כל בשר ומפליא לעשות. Amen. We turn the page for Elohai Neshama. Elohai Neshama, שנתת בי טהוראי. Elohai Neshama, שנתת בי טהוראי. Elohai Neshama, שנתת בי I offer thanks to you, Adonai, my God, and God of my ancestors, source of all creation, sovereign of all souls. Praised are you, Adonai, in whose hand is every living soul and the breath of humankind. Baruch atah Adonai, asher biyado nefesh kol chai veruach kol basar ish. Amen. We turn the page to 198 for the blessings for the daily miracles. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has given the mind the ability to distinguish day from night. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who opens the eyes of the blind. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who frees the captive. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who lifts up the fallen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who stretches the earth over the waters. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who strengthens our steps. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who clothes the naked. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who gives strength to the weary. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who removes sleep from the eyes, slumber from the eyelids. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has made me in the image of God. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has made me free. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has made me a Jew. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who girds Yisrael with strength. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who crowns Israel with splendor. Amen. We turn for the blessings for the study of Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. O Adonai our God, let the words of Torah be sweet in our mouths and the mouths of your people Israel, so that we, our descendants, and the descendants of all your people Israel, may know you by studying your Torah for its own sake. Blessed are you, Adonai, who teaches Torah to your people Israel. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Yisrael. Amen. We turn for the things that are limitless on page 206. These are the things that are limitless, of which a person enjoys the fruit of the world, while the principle remains in the world to come. They are honoring one's parents, engaging in deeds of compassion, arriving early for study morning and evening, dealing graciously with guests, visiting the sick, providing for the wedding couple, accompanying the dead for burial, being devoted in prayer, and making peace among people. But the study of Torah encompasses them all. We turn for the blessings for Pizukei de Zimra on page 212. Baruch Shamar v'haya olam, Baruch Hu, Baruch Shemo, Baruch Haseh v'reshit, Baruch Omer v'hoseh,
proclaim your sovereignty, for you are the source of life in the universe. One God, life of the universe. Praised and glorious ruler, your name is eternal. Melech mehulal, batishbachot, baruch atah, Adonai. Melech mehulal, batishbachot. Amen. We turn the page for Mizmor Shir on page 214. Tov lehodot l'Adonai, Tov lehodot l'Adonai, Olezamer l'shimcha elyon, Tov lehodot l'Adonai. We turn to 215 for Ashrei. Tehillat le'virar mencha l'haya melech v'ashimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai me'olam me'od, u'litulato ein cheker. Hadar kevod hodecha, v'divrei nefatecha asicha. Zecher rav tuvcha yabiu, v'tzidkecha yiranenu. Chanun verachum Adonai, erech apayim u'gedol chesed. Tov Adonai la'akol, v'rachamav al kol ma'asav. Yoduch Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yevarechucha. Kevod malchutcha yomeru, u'gvartecha yidaberu. Lehodia livnei ha'adam gevurotav, u'chvod adar malchuto. Malchutecha malchut kol ha'olamim, u'meshabtecha b'chol dor v'dor. Zomech Adonai lechol ha'noflim, v'zokef lechol ha'kfufim. Einei ko'elecha yisaberu, ve'ata noten lahem et achlem be'ito. Poteach et yadecha, u'masbia lechol chai ratzon. Tzadik Adonai b'chol derachav, v'chasid b'chol ma'asav. Karov Adonai lechol kor'av, lechol asher yikra'u ve'emet. Ratzon yirav ya'aseh, ve'et shavatam yishma v'yoshiem. Shomer Adonai et kol hava, ve'et kol hasha'im yashmid. Tehillat Adonai yidaber pi, v'yivrach kol basar shem kacho li'olam va'ed. V'anachnu nevarech ya, me'ata ve'ad olam. Hallelujah. Hallelujah on page 218. Kol anshama te'alel ya,
Even if our mouths were full of song as the sea, we still wouldn't be able to count all of the kindnesses. Ilufinu, page 220. Ilufinu, male shirat kayam, uleshonenu rina, veyadenu frusot, kenishre shamayim, veraglenu kalot kayalot. Ilufinu, male shirat kayam, uleshonenu rina, veyadenu frusot, kenishre shamayim, veraglenu kalot kayalot. Ein אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך מלכנו. אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים. לופינו מלא שירת קיים ולשוננו רינה, בידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כיעלו. לופינו מלא שירת קיים ולשוננו רינה, בידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כיעלות. For every mouth will acknowledge you, and every tongue pledge homage to you. Every knee bend in your presence, every upright person shall bow before you. Every heart will revere you, and every innermost thought will sing to your name. And David said, let all my bones exclaim, who is like you, Adonai? As David continued, bless Adonai, O my soul, and let my inner peace bring praise to your holy name. We continue on page 222. שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נבוא תהילה, בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ומקלות רבות עמך בית ישראל, ברינה יתבר שמך מלכנו, בכל דור ודור. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שהוא שבחה הלב וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש מרבה, Amen. בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי.
בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה, ואמרו Amen. Please rise in body or spirit for Baruch Hu on 226. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך המבורך לעולם ועד המבורך המבורך לעולם ועד. You may be seated. Shacharit continues on 228. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or v'rachot shechoseh shalom uvorei et hakohol. המאיר לארץ ולעדרים, עליה ברחמים. המאיר לארץ ולעדרים, עליה ברחמים. ובטובו מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית. מה רבו מעשיך אדוני כולם, בחוכמה עשית. מלאה הארץ קניינך, קניינך. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. יללי, 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 לנני, יללי, ללי, לי, יללי, יללי, ללי, יללי, יללי, Amen. We turn to page 230 for Ahava Rabbah, focusing on this idea of love and imagining what our society, what our world can be like if we each increased our love just a little bit. Ahava Rabbah aftanu Adonai Eloheinu chemla gedola v'yetera chemlata aleinu ba'avor avotenu v'imotenu Shabbat becha v'talmidim chukei chayim ken techanenu talmidenu hamerachem rachem aleinu v'tem bilibenu lahavinu haskil ulishmoa lilmod ulelamed ulishmor lasot ulkayem et kol divrei Talmud Toratecha b'ahavaha. Gather us in peace from the four corners of the earth, and lead us upright to our land. For you, O God, work wonders. You chose us. Truly, you drew us near to your great name that we might acknowledge you, declaring you one in love. Baruch atah Adonai, habocher ba'amo Yisrael, b'ahava. Amen. We turn to 232 for Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. We continue on page 234 with the chanting of Ve'ahavta.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם נאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue in English in the middle of page 236. Adonai said to Moses as follows, "Speak to the Israelite people and instruct them to make for themselves fringes on the corners of their garments throughout the ages. Let them attach a cord of blue to the fringe at each corner. That shall be your fringe. Look at it and recall all the commandments of Adonai and observe them, so you do not follow your heart and eyes in your lustful urge. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אמת. אדוני אלוהיכם אמת. ויציבהו וחביב ונורא ואדיר וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נחון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודרב חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד עולמי עולמים. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו ומבית עבדים פדיתנו. על זאת שיבחו אהובים ורמו אל ונתנו ידידים זמירה שירה ותשבחו ברכות והודאות למלך אל חי וקיים. רם ונישא גדול ונורא, משביע גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים, ועונה לעמו בעת שבתם אליו. תהילות לעליון ברוך ומברך, משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה, בשמחה רבה, ואמרו כולם. מי כמוך on page 240. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה, הלילה שירה חדשה, שימחו גאונים, עולה שמך על שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ואמרו, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה, הלילה שירה חדשה, שימחו גאונים, עולה שמך על שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובדחילו מלך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גואל ישראל. Amen. We rise in person or spirit for the Amidah on page 242. Adonai שפתי תפתח ופיה כי תהילתך. Adonai, open up my lips that my mouth may declare your praise. Baruch atah
Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avotenu v'Imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Komeh Chasadim Tovim, ve'Konei Hakol, ve'Zocheh Chasdei Avot ve'Imahot, U'Mevii Geula Livnei Bneihem, Leman Shemo be'ahava. Melech Ozer u'Moshia u'Magen, Baruch Atah Adonai, Magen Avraham ve'Ezrat Sarah. Amen. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אמן. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו. אדיר אדירנו אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו והוא ישמיענו, ברחמיו לעיני כל חי. אני אדוני אלוהיכם, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמחו מלכותך שוב ישמחו יענך.
We are on page 258. Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha Chen v'chesed v'rachamim Aleinu ve'al kol Yisrael Amecha Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha Sim Shalom Tova Uvracha. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Adonai, my rock and my redeemer. Oseh shalom min ramav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, v'yimvru, Amen. amen. We turn to page 362 for the opening of the ark. Ein kamocha v'Elohim Adonai Ve'en kemasecha Malchutecha malchut kol olamim U'memshaltecha bechol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch leolam va'ed Adonai hos le'amo yitein Adonai yevarech et amo v'shalom Ki mitzion tetzeh Torah Ki mitzion tetzeh Torah Udevar Adonai miYerushalayim Baruch shenatan Torah Torah Baruch shenatan Torah Torah le'amo Yisrael b'kedushato Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo Gadlul Adonai iti Onero mema Shemo yachdav Romebu Adonai Eloheinu Ve'yishtachavu Ve'hakodsho Romebu Adonai Eloheinu Ve'yishtachavu Le'hakodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu Romemu Ki kadosh Adonai Eloheinu Romemu
Shabbat Shalom, everybody. Welcome to everybody here in person, those of you joining us on Zoom, on YouTube, and on Facebook. In the Parsha this week, in the Torah portion, we are really introduced to Joseph for the first time. He was born a couple weeks ago, but this is the week that we truly get a sense of who this young boy really is. And from the outset, we're presented with a fundamental question about Joseph. Who is he? Is he, as some would like to read him, a naive provocateur, hell-sent on upsetting his older brothers, on proving that he is liked better, proving that he perhaps has some sort of inherent traits that are better than them, and his goal from the outset is to truly rub it in their face? Or is Joseph simply a tragic figure, somebody who was an only child, at least from his mother's side, for the first great portion of his life? And you could imagine Joseph as a young boy always trying to fit in with his older brothers. We could imagine his 10 older brothers all sectioning off into their different groups. We know that they were born to various different mothers. And we can imagine Joseph growing up a little bit too young, a little bit too immature, a little bit too underdeveloped to actually be a part of the crew of his brothers. And he's always lagging behind. And Joseph in this week's Parsha truly comes across as a tragic figure. He seems to constantly be chasing the approval of his older brothers, only to have them continuously turn on him over and over again. We know what happens in this week's Parsha. Joseph goes, presumably on a nice errand to check and make sure that his brothers are safe, only to have them trick him, subsequently throw him into a pit. He's then sold to slavery. He then ends up working in Potiphar's house. He gets falsely accused of sexual assault and subsequently thrown in jail. And at the end of this week's portion, we see Joseph at the lowest possible point that somebody can reach. We see him alone by himself, afraid in a foreign country, presumably not understanding the language. We see Joseph continuing the systems in Genesis of brothers turning on one another and the potential pathologies of parents picking favorite children. Now, one of the ways in which the Joseph story has been read for thousands of years is that the Joseph story has been read as almost an analogy for individuals. We all go through situations in our life where we can imagine ourselves having everything we ever trusted, everything we ever believed in, turning on us. And we find ourselves at times alone and afraid, perhaps in a new environment, perhaps in a new country, perhaps even in a new job or new interpersonal relationship. Furthermore, we know that each of the parents in the book of Genesis come to represent something. We know that Abraham, with his open tent, comes to represent the idea of kindness, that Isaac represents the idea of strength. When it comes to Joseph, the rabbis make an interesting equation. The rabbis decide that Joseph represents the idea of exile. And the rabbis then equate Joseph, the figure in this week's Parsha, to actually all of Jewish history as a whole. That part of the presence of Jewish history is we know that we've gone through cycles throughout our history. Cycles of being thrown into exile, of feeling at home, having neighbors turn on us, only to then end up in a new country, to then work our way up slowly the ladder of success as Joseph does in Egypt, only to subsequently, generations later, have them turn on us again and again. But perhaps the most incredible thing about Joseph is despite all of this, despite everything we've discussed, Joseph was still not broken. He still wasn't afraid to dream. And one of the reasons why perhaps Joseph never stopped dreaming was that throughout all of the trouble and turmoil that he went through, Joseph never forgot where he came from. He continuously spoke about the God of his parents, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, and Leah. He never forgot where he came from as he reaches the second highest political office in Egypt, saving them from a famine. He doesn't forget where he comes from when he reaches the top of his field at the time, dream interpretation. And he doesn't even forget where he comes from when he eventually marries into an Egyptian family, presumably assimilating so much that his own brothers weren't able to recognize him. The situation for Jews in the contemporary era, but really the situation for humans of all stripes, is that today in our world we often feel alone and afraid.
We often feel like we are at times on a wild ride with no clear path forward, with no clear way to success. Whether we were talking about interpersonal relationships, various professional opportunities, the growing divide of political partisanship in our country, or even the rise of global anti-Semitism, there are times in each of our lives where we feel like there's no clear way forward. We've been thrown into the pit. We've been thrown into jail. How can we get out of this? And the Joseph story teaches us that we always need to be dreaming. Furthermore, that in order to dream, we need to have a strong foundation. A dream, the Talmud describes as 1/60th of prophecy. Now, this isn't some pseudoscientific idea that a dream is going to tell your future, but the similarities of both the dream and prophecy are two types of ways of imagining that the future doesn't have to be like the present. It's a way of imagining a different future that we can actually create through our shared actions. And that's what Joseph's story continuously teaches us, that no matter what our contemporary situation is, if we have a strong foundation, we can always move forward. We can always continue to dream. The Joseph narrative, whether we're talking about the individual Joseph as a mirror for our own lives, or even as a metaphor for the Jewish people, we know that with a strong foundation, we can always continue to dream. Shabbat Shalom. Would you like to? Oh, could you give him the? Thank you. Today's Torah portion is found on top of page 257. Can you give it a second? The microphone isn't on. Not you. Hold on. Go ahead and keep speaking until. Keep speaking until we hear noise. We can't tell if it's on. Keep talking. Can you hear me now? It is not on yet. Oh yeah, make sure they aren't on the same channel. We're good. All right. Today's parsha is found on the top of page 257 in the blue book. Yam Tov, Feifel ben Shlomo, Aliyah Harishon, Felix Livitz, and reading will be Mark Filowitz. Baruch et Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim Venatan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. V'Yosef churad mitzrayma vayiknehu Potifar Tzrim Paro Shar Hatabachim Ish Mitzri Miyad HaYishmaelim Asher Chodechu Shama Vayihi Adonai et Yosef Vayiti Vihi Ish Matzliach Vayihi Biveit Adonav HaMitzri
Vayar Adonai, Ki Adonai Tov V'chol Asher Hu Oseh Adonai Matzleach Bayado Umitri Yosef Chen Beino Vayishret Oto Vayav Kidechu Al Beito V'chol Yashalo Natan Bayado Vayehi Maz Hivkidoto Beveto Ve'al Kol Asher Yesh Lo Vayevarech Adonai Et Beit HaMitri Biglal Yosef Vayehi Birchat Adonai B'chol Asher Yesh Lo V'bayit Uvashadeh V'yazov kol asher lo biyad Yosef v'lo yodad ito yumar ki alechem asher hu ochel v'hi Yosef yefer to'ar v'fei mareh. Yasher Koach. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Amen. Yasher Koach. Yam Tov, Aharon Moshe ben Avraham Varita, Aliyah Sheni, Mark Silverstein. Yours truly. I'll go around to the other side. Oh, and reading will be Daphne Goodman. Baruch hu et Adonai HaBarach. Baruch Adonai HaBarach L'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol hamim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, וימאן, ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ויתפסהו בבגדו לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה, וינוס החוצה. ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם לאמור, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, בא אלי לשכב עמי, ואקרא בקול גדול. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torat emet,
V'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Title Rivka Bat Shmuel V'Leah Aliyah Shlishi, Lila Pesner, and reading will be Gabrielle. Oh, I'm sorry. Not you yet. Okay, Rabbi Daniel Levine. Baruch Adonai Adonai Baruch Olam Va'ed. Amen. Amen. Vayhi kishmo ki arimati koli ve'kravi azev bigdo etzlo v'yanes v'yatzei achutza v'tinach begdo etla ad bo adonav el beitoho v'edaber elav k'dvarim ha'ela lemor bo elai ha'eved ha'ivri asher avesa lanu litzachik bihi vayhi kirimati koli ve'kravi azev bigdo etzlo v'yanes achutza Vayhi kishma Adonav et tivro ishto asher dibara elav lemor kedvarim ha'ela oseh li abdecha v'echar apoho v'yikach Adonai Yosef ito v'yitneo beit sohar makom asher asrei hamelech asurim v'yisham bebeit hasohar. Amen. Yasher koach. Yam tov, Yikasil, Gabriel ben Baruch, Alevi Cyril, Leah Nachuma, Maftir, Steve Belasco, and chanting the Maftir will be cantorial fellow Gabriel Newman. Baruch Adonai mevarach leolam va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher B'char Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayar sarofim ki tov patar vayomer Yosef afani bechalomi vehine shoshet sali chari aroshi uvasal ha'elyon michal ma'acha paro me'aseh ofe v'ha'of achal atam min hasal ma'aroshi v'ya'as Yosef vayomer ze pitrono shoshet hasalim shoshet yamim hem be'od shoshet yamim yisa paro et roshecha me'alecha ותעלה לותך אל עץ, ואכל העוף את בצרך מעליך, ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה, ויעש משתה לכל עבדיו, ויעשה את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. וישב את שר המשקים על המשקה הוא, וייתן הקום על כף פרעה ואת שר האופים תלה
כאשר פתר להם יוסף, ולא זכר צר המשקים את יוסף וישכחהו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayei olam notah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Misha Berach for everybody who received aliyot. Misha Berach avotenu v'imotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rachel v'Leah hu yivarach et kol ha'olim ba'avor sha'alu l'chvod ha'makom l'chvod ha'Torah b'schar zeh HaKadosh Baruch Hu yishmarehu v'yatzilenu mikol tzarot tzukah mikol naga u'mrachla v'yishlach bracha v'atzlacha b'chol maseh yedehem im kol Yisrael v'namar amen. Amen. Before Hanukkah, we take a moment to do a mishuberach for all of those in need of healing. And we would like, if anybody has anybody in mind that's in need of healing, whether physical healing, emotional healing, any type of addiction, please either say their names out loud or feel free to type them into the comment section. Marla Kazin, Jonathan Kazin, Susan Angiano. Misha Beirach, Avotenu v'imotenu, Avraham, Yitzchak v'Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel v'Leah, hu yivarech et hacholim, HaKadosh Baruch Hu yimalei rachamim aleihem, lahachmilam ulefruatam ulahachzikam, v'yishlach lahem meira refuah shlema min hashamayim, refuat hanefesh v'refuat haguf, hashta bagalav zan kariv v'nomar amen. Amen. We rise in body or spirit for Hanukkah. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה אשר דברים אשר דברים אשר דברים העולם אמן דברים דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. We continue with Aleinu on page 586. What? Open. Yes, open. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגוהר עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא
Thank you, Lila. Before we begin Mourner's Kaddish on page 598, we'd like to take a moment to highlight people that are in different stages of mourning. If you're in the week period after the loss of a loved one, please rise. If you are in the 30-day period, Shloshim, after the passing of a loved one, please rise. Say your name. If you are in the first year of mourning after the passing of a loved one, please rise. Joe Anguiano. And if you have a yahrzeit this Shabbat, please rise. My mother, Lucille Velasco. Please join me for Mourner's Kaddish on page 598. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועודמה דברך ירותה, וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. May the one who creates harmony on high bring peace to us and to all Israel, to which we say, Amen. Amen. You may be seated. Before we do announcements, in Jewish history, we're no strangers to being in a whole variety of host countries that have a whole variety of their own internal holidays. And there's a lot of discussion among Jewish thinkers about whether or not it is acceptable, appropriate, recommended, whatever adjective we want to use, for them to celebrate holidays in various host countries. And there's actually only one holiday that I can think of in the history of Jews living in non-Jewish majority countries that virtually all Jewish thinkers say it's actually necessary to celebrate, and that's Thanksgiving. And one of the things that Jewish thinkers note is that hakarat hatov, the idea of being thankful for something, really shows up throughout all threads of Jewish history. And so on Thanksgiving weekend, we know on the one hand that our country is not perfect and there's a lot to do. On the other hand, we also recognize that being thankful is an intrinsic Jewish value. So happy Thanksgiving weekend, everybody. And we also have Hanukkah starting tomorrow night. So happy early Hanukkah, everyone. And we have a whole series of events here at Temple Beth Tikvah, starting with on Wednesday, we are going to be doing a Hanukkah drive-through parade. Where are we doing it? We're going to Emerald Court, Going to and Emerald we're Court. bringing goodie bags, Hanukkah goodie bags. Honey goodie bags. And that is starting at 4 p.m. on Wednesday. And on Saturday, we are having a Hanukkah celebration here at TBT. It's going to be a carnival. There's going to be games and food and lots of fun. And then on Sunday night, our very own Gabrielle with some friends With it, yeah. is going to be performing a lovely Hanukkah concert for everybody Sunday evening. All of the information about exact times can be found on either the TBT Tidbits or the TBT website. But Shabbat Shalom and happy early Hanukkah, everyone. We conclude services with Ein Kelokenu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu. Non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Eloheinu, mi Adonenu, mi Malkeinu, mi Moshienu. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? No del Eloheinu, no del Adonai.
Moshiach. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiachenu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshiachenu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Shabbat Shalom, everyone, and an Shabbat early Shalom. Chag Sameach. Shabbat Shalom.